La enfermera lucaba por mantener la calma mientras la bebé la miraba fijamente en sus manos. Los labios, más grandes que cualquier otra cosa que se hubiera visto jamás, se moverán ligeramente. Y justo entonces, un fuerte sonido resonó por la habitación que casi les provoca un infarto a todos. Era el primer llanto de la recién nacida. Mera, que se había desmayado, no necesitó que nadie la reanimara, pues el llanto de la bebé fue suficiente para despertarla. En ese momento, Mera y Colonel supieron que era una doble tragedia para ellos, porque no solo los labios de la bebé eran tan grandes que lucaban sobre las mejillas como almohadas hinchadas, sino que el sonido que salía de ellos era más fuerte que un sistema de sonido a todo volumen. Para cuando Mera y su bebé recibieron el alta, todo el pueblo de Aashi temblaba como una olla hirviendo de sopa agusi recién hechada. Mera, don nació. Oh. Ha dado a luz a una niña. Pero sus labios son como globos. Y Hiuedo que sus labios son incluso más grandes que todo su cuerpo. No miento. Mi hermana, la amiga de mi prima, vio a la bebé. Dijo que parecía que lavara un paracaídas en la cara. Ah, con esos labios, esta niña habla más que su madre. Incluso la oí llorar, como se atascaron truenos y relámpagos. La noticia corrió como la pólvora. La gente empezó a reunirse en pequeños rincones para conversar. Algunos incluso paran lentamente junto a la finca de Mera, con la esperanza de ver los legendarios labios. Colonel intentó agitarlos. Esto no es un zoológico, gritó desde las puertas. Vayan a casa y ocupantes de sus asuntos. Pero los aldeanos solo bajarán la voz, no dejarán de cotillear. ¿Cómo podían? Mientras tanto, Mera yacía en la cama, débil y pálida. La niña a la que llamaran Ada dormía a su lado, tranquila, inocente, ajena a la tormenta exterior. Colonel permaneció junto a la ventana con los brazos cruzados, mirando al vacío. Mera finalmente rompió el silencio. Sé lo que estás pensando. ¿Crees que es culpa mía? Colonel no respondió. Se incorporó, haciendo una mueca de dolor. Dilo. Me lo merezco. Me lo advertiste. Todos me lo advirtieron, pero no te hice caso. Colonel se giró hacia ella. Tenía los ojos enrojecidos. Mera, te quiero, pero no sé qué hemos traído a este mundo. Mera tragó saliva. No es culpa suya. Es inocente. Lo sé. Pero como criamos a una niña a la que todos señalaron, se rieron o incluso temeron. Mera se quedó mirando los enormes y suaves labios de su bebé. No me importa su aspecto. Es mía. En ese momento, Mamá Mera entró en la habitación con un termo de comida. Echo un vistazo a la bebé y se quedó paralizada. Jesús, susurró y hizo la señal de la cruz. Mamá, por favor, no empieces, dijo Mera. Su madre puso la comida en la mesa y se sentó en la cama. Hija mía, ¿qué es esto? Te lo advertí. Hablas demasiado. Mira lo que has hecho. Tu boca te ha puesto en este estado. Lo sé, mamá, dijo Mera entre lágrimas. Lo sé. Su madre suspiró. Solo queda una cosa por hacer ahora. Mera levantó la vista. ¿Qué? Su madre se acercó. Mencionaste los sueños recurrentes que tuviste cuando estabas embarazada, donde mamá siempre te amenazaba. Debes ir a verla. Creo que ella tiene la respuesta. 3 días después,
Como y Mera envolver en Ada en una gruesa manta, la adoran con un pano y caminar en silencio hasta las afueras de la aldea. El recinto de Mamaciti estaba junto al árbol de Iraco, tranquilo, frondoso y lleno de extraños cantos de pajaros. Llamaron, pero no hubo respuesta. Volvieron a llamar y luego, lentamente, la puerta se abrió con un crujido. Mamaciti estaba allí, arrugada, encorvada, sosteniendo su bastón habitual. No pareció sorprendida de verlos. Mera cayó de rodillas al instante. Mama, por favor, perdóname. Fui estúpida. Mi burl de ti. Menti. Lu dije te du el pueblo que eres una bruja. Por favor, te lo suplico. Mamaciti la miró fijamente y luego se volvió hacia Kunal. ¿Es la nina? Kunal asenció y desenvolvió a la bibi lentamente. Mamaciti miró a Ada un rato y luego cerró los ojos. No está enferma, dijo. Solo está marcada. La voz de Mera tembló. ¿Se puede decir? Mamaciti la miró fijamente. ¿Por qué? Uséis tus labios para derribar hogares, dispersar amigos y destruir la paz. Ahora tus labios están en su rostro. Ese es tu premio por un trabajo bien hecho. No quis hacer daño, mama. Solo me gustaba hablar. Convertiste el dolor de la gente en entretenimiento. Bailaste sobre los secretos ajenos. Diste un trono a tu boca. Mera rompió a llorar. Lo sé. Pero, por favor, ten piedad de mí. Mamaciti suspiró. Se apoyó en su bastón y regresó a su habitación. Por un momento, pensaron que había terminado con ellos, pero regresó con una pequeña olla de barro y un manojo de hojas secas. Solo hay un camino para la purificación. Los ojos de Mera se abrieron de par en par. Dime lo que sí, lo hair. Mamaciti dejó la olla de barro en el suelo. Debes ir a cada persona de la que chismeaste, una por una, cara a cara, y disculparte públicamente. Di la verdad. Humila tu lengua y podrás sanar lo que tu boca destruyó. Mera parpadeó. ¿Todos? Mamaciti asenció. Todos y cada uno. Hasta que tus labios dejen de arruinar y empiezan a reparar. Los labios de esta nina empeoraron. A la mañana siguiente, Mera estaba sentada en su silla de plástico en la sala, con la mirada perdida en la pared. Ada yacía plácidamente en su cuna a su lado, profundamente dormida. Sus labios grandes seguían siendo imposibles de ignorar. Ahora parecían más suaves, pero seguían tan hinchados como antes. Kunal entró con un cuenco de agua tibia. Tienes que comer, dijo en voz baja. Mera negó con la cabeza. No merezco comida. Merezco que me insulten. Kunal se sentó a su lado. No es momento para dramas, Mera. Yo oíste lo que dijo Mamaciti. Vi y disculpe. La voz de Mera temblaba. ¿E quién? ¿Por dónde empiezo? Kunal arqueó una ceja. ¿Te hago una lista? Mera tragó saliva con dificultad. No necesitaba una lista. Los nombres ya la atormentaban. Mamaciti, suya familia casi se desmorona cuando Mera le contó a Aldwin que su marido tenía una aventura secreta con un peluquero, cuando en realidad solo lo estaba enseñando a conducir a su sobrino. O fue chica, la sastre, quien loro durante 2 semanas enteras después de que Mera la acusara de tener el pecho pleno y de relanar su sostén con Gary. Sin olvidar a la esposa del pastor, que casi fue expulsada de la iglesia después de que Mera murmurara que bebía malta escondidas durante el ayuno obligatorio. La lista seguía y seguía.
Si Mera recordaba bien, había más de 30 personas involucradas. 30. ¿Cómo iba a afrontar eso? Con era envuelta en su espalda y como sujetándola de la mano como un guardaespaldas, Mera fue primero a casa de mamá Titi. La mujer estaba afuera pelando en cuando llegaron. Al ver a Mera, dejó caer el cuchillo y entrecerró los ojos. ¿Qué trae al famoso pregonero a mi casa? Mera se arrodilló al instante. Mamá, por favor. Vine a suplicar. Fui una tonta. Dije algo que casi arruina tu hogar. Ahora sé que mi boca puede destruir. Por favor, perdóname. Mamá Titi guardó silencio unos segundos. Luego dijo, tien suerte de no haber venido cuando tenía agua caliente. Si no, te la habría vertido encima para sentir el dolor de tu boca ardiente. Mera no se inmutó. Mamá suspiró y la levantó. Te perdono, pero no vuelvas a hablar de mí ni de mi familia. Mera asintió con violencia. Nunca más. Gracias, mamá. La siguiente parada fue en casa de Chica. Ahora, esta fue peor porque en cuanto la hermana menor de Chica abrió la puerta y vio a Mera, entró corriendo. Entonces Chica salió hecha una furia como una tigresa herida. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Vine a disculparme, dijo Mera y volvió a caer de rodillas. Chica sisió tan fuerte que lo ardieron las lamas en la nariz. Lo dijiste todo el pueblo que mi pecho era falso. Me convertiste en una comediante. Ni siquiera pude conseguir pretendientes por tu culpa. Mera Loro. Sé que fui estúpida. Por favor, lo siento mucho. Por un momento, pareció que Chica iba a abofetearla. Pero en cambio, ese apoyo contra la pared y murmuró, solo Dios te juzgará. ¿Eso es un sí? Preguntó Mera. Chica negó con la cabeza y volvió a entrar. Pero no cerró la puerta con fuerza. Al menos eso fue suficiente para Mera. Quizás la más humana de todas fue la escena de la iglesia. Mera se presentó ante toda la congregación ese domingo por la mañana, con la humildad de una niña pequeña atrapada con dulces ilegales. Subió al púlpito después del testimonio. La iglesia se quedó en silencio mientras se aclaraba la garganta. Vine a disculparme públicamente, comenzó. A la iglesia, a todos a quienes lastimé con la boca, pero especialmente a Mamá Medecas, la esposa de nuestro pastor. Todos se acomodaron en sus asientos. Mera continuó, les dije a todos que rompiste el ayuno en secreto. Ni siquiera sé si es cierto. Dije muchas cosas sobre ti. Solo estaba siendo estúpida. Lo siento mucho. El pastor se reclinó en su silla mientras Mamá Medecas parpadeaba lentamente, abriendo ligeramente la boca. Luego se levantó, se acercó a Mera y tomó el micrófono. Miró a la multitud y luego a Mera. Los perdonó, dijo. Siguieron fuertes aplausos, pero eso no fue lo que hizo que el momento fuera mágico. Mientras la iglesia aplaudía, la pequeña Ada, que dormía en los brazos de su padre, se movió de repente. Sus labios se crisparon y luego se encogieron un poco. Como ansiaba cantar a la Mera en cuanto salieron de la iglesia. Mira, sus labios han cambiado un poco. Mera derramó lágrimas de alegría. Está funcionando. Sigamos adelante. Durante las 2 semanas siguientes, Mera se convirtió en la persona más humilde de Aashi. Iba de casa en casa, de la mañana a la noche, caía de rodillas, derramaba lágrimas, soportaba insultos, se disculpaba sin defenderse y incluso recibía bofetadas de gente enojada y vengativa. Mera estaba cansada, pero no se detuvo.
Por suerte, con cada disculpa, los labios de Ada se encogían un poco, solo un poco. No era magia. Era una restauración gradual. Era como si la sanación de su hija estuviera ligada a cada puente roto que Mera reparaba. Una mañana, Mera miró a su hija, que dormía en la cama. Notó que sus labios no estaban tan hinchados como antes. Como. Ven a ver. Sus labios se están reduciendo. Grito de alegría. Como luego corriendo y se quedó mirando. Sí. Ay, pequeñitos, están bailando. Mera bailó por la habitación. Estamos ganando. Pero esa felicidad no duró mucho. Porque mientras los labios bajaban, un problema de piernas largas, lengua afilada y lápiz labial rojo entró en la aldea. Se llamaba away. Mera estaba sola en casa con la BB-8 un martes por la tarde. Acababa de hervername y estaba a punto de almorzar cuando oyó que llamaban a la puerta. Abrió esperando ver a mamá Mera o al hijo del vecino. En cambio, vio a una mujer alta y llamativa, con pestañas largas y una cadena de oro, de pie en la puerta. Buenas tardes, dijo Mera cortésmente. La mujer ni siquiera respondió. Se quedó mirando a Mera y luego bajo la vista hacia la BB y soltó una risita. Ah, así que es verdad. Mera parpadeó. ¿Perdón? La mujer entró sin invitación. Soy away, dijo con orgullo. La prometida original de Cunel. Mera parpadeó. ¿Prometida? Sí. Antes de que te conociera, estábamos comprometidos. Estaba en Lagos cuando me enteré de la situación de mi pequeño. Miró a Ada con una sonrisa burlona. Así que decidí venir a rescatarlo. Mera abrió la boca ligeramente. Away se acercó y miró la carita de la BB. Ah, así que esta es la famosa BB con labios de trompeta. ¿Cómo es lama? ¿O debería llamarla unicub? ¿Por qué esta boca se está derritiendo de verdad? Se burló y río con picardía. No te preocupes, Mera. Cuando Cunel te ayudaré a criarla. Se convertirá en la directora ejecutiva de Gossip International y abriremos sucursales en todos los estados, oeste, norte y sur. El corazón de Mera latía a mil abrazo a Ada con más fuerza y lo dijo en voz baja, por favor, vete de mi casa. Pero away solo río más fuerte. Esta casa pronto será mía. Yo su anillo de compromiso primero. Lucio un anillo en su dedo. Preparat. Ser tu sustituta muy pronto. Deca esto, se dio la vuelta y se alejó como si estuviera en una pasarela. Mera se quedó paralizada, temblando de incredulidad. Esa noche, Cunel llegó a casa y se encontró con una esposa furiosa. Entonces, tenías una prometida llamada away. Vino aquí, ese burlo de Ada y ese burlo de mí. Cunel, ¿qué pasa? Cunel parecía confundido y sorprendido. Espera. ¿Away vino en vuestra casa? ¿Cómo? ¿Cómo me encontró? Mera se enfureció. ¿En serio me preguntas eso? ¿Qué asuntos sigues con tu ex? Cunel se sentó, todavía en shock. No tenía ni idea de que había vuelto. Terminamos antes de conocerte. Entonces, ¿por qué está aquí? No lo sé, pero te permito que me encargue. Mera no lo creyó del todo. Estaba asustada. Su hogar ya era frágil. Su bibión tenía los labios hinchados. Y ahora este mosquito humano había entrado en escena, zumbando alrededor de su matrimonio. Cunel le tomó la mano.
No te desire. Lo permito. Pero Mera podía sentir el miedo en el pecho. No sabía que vendría después, pero sabía que no sería fácil. A la mañana siguiente, Colonel se puso la camisa y caminó por el camino como un loco. Encontró a Way sentada en un banco de madera fuera de un pequeño recinto, hollando una revista con una pierna cruzada sobre la otra. Al verlo, sonrió y se levantó para recibirlo. Vaya, mi esposo perdido. Colonel frunció el seno. ¿Qué haces aquí? Away, vine por lo que es mío, dijo. Tú y yo teníamos planes. ¿Crees que lo olvide? Away, tú y yo terminamos hace años. Seguimos adelante. ¿Por qué molestas a mi familia? El río. ¿Familia? ¿Te refieres a la reina de las habladurías y a su hijo de labios de trompeta? Colonel apretó los puños. Cuidado con lo que dices. Away se acercó. Colonel, vamos. No puedes decirme que eres realmente feliz con ella. ¿Cómo puede un hombre tan bueno como tú vivir en la vergüenza por culpa de una chismosa aldeana y un bebé maldito? Basta, gritó Colonel. Unas cuantas personas pasaban y miraron el paso para observar el drama. Pero Away no lo importó. Sonrió e incluso le tocó el pecho con suavidad. On mi amas, Colonel. Lo sé. Solo regresa. Deja ese hogar roto. Then y déjame consentir. Colonel retrocedió de inmediato. Toqueme de nuevo y olvidar que eres una mujer. Away entrecerró los ojos. ¿Me estás amenazando? No, te lo advierto. Alejate de mi esposa. Alejate de mi hijo. Oh, por favor, ese burlo. ¿Tu hijo? El que tiene una vala publicitaria por boca. El rostro de Colonel cambió. La señaló. Esta es tu última oportunidad, Away. Si vuelves a acercar a mi familia, te descender públicamente. Away se giró y sisió. Muy bien, vimos como se desarrolla esto. Soy César y debo cobrar lo que me pertenece. Mientras tanto, en casa, Mera pasaba por la sala como un comandante militar. No sabía qué esperar, pero rezaba para que Jezebel no lograra tentar a Colonel. Justo entonces, Colonel regresó. Parecía enojado. ¿Y bien? Preguntó Mera. Lo advertí y ella intentó seducirme. Me tocó el pecho como si estuviera frotando aceite de coco. El corazón de Mera dio un vuelco. ¿Te tocó? Pero la apart. Mera, no me cae. Mera suspiró aliviada. Lo haces bien, pero todavía tengo miedo, Colonel. Esa mujer no es normal. Lo sé, pero no estás solo en esto. Lucharemos juntos. Mera lo abrazó fuerte. Pero en el fondo, sabía que el away que veía on no había terminado. Mera no pudo dormir esa noche. Se sentó a observar los grandes labios de su bebé mover suavemente mientras dormía. Ella parecía tranquila, pero el corazón de Mera no. Se acostó a dormir, pero siguió dando vueltas. Finalmente, alrededor de las 6:30 am, se levantó, se ató bien la bata, cargó a Ada a la espalda y emprendió el viaje hacia las afueras del pueblo para ver a la única persona cuyas palabras siempre tenían peso, Mama Deceit. Mera llamó suavemente a la puerta de madera. Soy yo, Mera. Pasa. Mera entró y se encontró con Mama Deceit sentada en un taburete de madera, bebiendo algo verde de una calabaza. Sin decir palabra, señaló un taburete. Mera se sentó. Mama, lo estoy intentando, comenzó.
Mi disculpado con casi todo el pueblo. Los labios de mi hija se están reduciendo lentamente. Gracias a Dios. Pero ahora ha llegado otra queja. Mama Deceit levantó la vista. Lo he oído. Viene a mi casa y burla de mí todos los días. Llama a mi hija. Dice que se lavará a mi marido. Mama, tengo la cabeza caliente. La anciana respiró hondo y dijo algo que Mera no esperaba. Entonces no digas nada. Mera parpadeó. Mama, no me oíste bien. No. Dije que hoy quiero lavarse a mi marido. Se burla de mi hija. Está convirtiendo mi recinto en un espectáculo de comedia. Sí. Y dije, no digas nada. Mera frunció el seno. Yo? Mera? Debería callarme? Mama Deceit asintió. La antigua Mera habría usado su boca para destrozar a la nena, pero esta nueva Mera debe usar su boca para ganar de otra manera. ¿Pero cómo? Mama Deceit se inclinó hacia adelante. Tu hija on se está recuperando. Tu hogar on se está recuperando. Si gritas, si luchas, si arrastras la peluca de la señora por las calles, tu boca volverá a ser la de antes. Y la maldición podría volverse incluso doble sobre tu hija. Mera bajo la mirada. Pero no es gesto. Mama Deceit asintió. No lo es. Pero sana no se trata de justicia. Se trata de enfoque. Así que te digo, hija mía, que tu silencio habla más fuerte que tu vieja voz. Mera se quedó calada. Luego se levantó y dijo, gracias, mamá. Lo intenté. Una mañana, Mera estaba sentada en su silla de plástico pelando una guayaba cuando oye llegó de nuevo. Se quedó en la puerta y se aclaró la garganta ruidosamente. ¿Está por aquí la Madame de Gossip International? Mera no respondió. Oye se acercó. Estás muda. ¿Tu boca de radio está en pausa? Mera puso con cuidado su guayaba en un tazón y la ignoró. Oye se rió. ¿Cómo está la pequeña añit hoy? Espero que ya haya empezado a hacer ejercicios bucales. Sabes que tiene que estar preparada para cuando el deber la lame. Mera sonrió con dulzura, se levantó y entró sin decirle en una palabra. Pero hoy no se rindió. Al día siguiente, justo después de que Canal se fuera a trabajar, llegó con un altavoz lino y puso música a todo volumen fuera del complejo de Mera. Solteras, si les gustó, deberían haber puesto un anillo. Entonces gritó y exhibió su anillo de compromiso. Yo lo use primero. Mera la ignoró y, en cambio, cantó su propia canción tranquila, Jesús es el ganador para siempre. Para entonces, el drama cotidiano ya no era un secreto. Toda la aldea lo sabía y estaba en shock. Una mujer dijo, ¿no es esta Mera, la portavoz de los dioses? ¿Desde cuando empezó a beber los insultos como si fueran agua fría? Otra mujer asintió. Hay poder en el silencio. Incluso los miembros de la iglesia quedaron impresionados por la reacción de Mera. Pero Mera ha cambiado. Esa la enferma solo se estaba avergonzando a sí misma. Pero hoy no se detuvo. Gritó, se burló, insultó y intentó todo para quebrantar la calma de Mera y conquistar a Canal. Pero Mera la frustró con su inusual silencio. En su taller mecánico, Canal oia todo lo que dicen. Guapo, tu mujer ha crecido. En siquiera lo contesto away, en siquiera un insulto. Canal sonrió con orgullo. Sí, lo sé. Y es más fuerte que yo.
La misión del way esta muerta al legar. Mientras tanto, cada noche, Mera se era de la a la cama y rezaba, Dios, esto es duro. Siento una apresión en el pecho. Mi boca quiere responder. Pero lo intento. Por favor, recompensa mi silencio. Sana mi hija por completo. Y Dios escuchó su plegaria. Una mañana, el pueblo despertó con la extraña noticia de que Yahweh había desaparecido. No hubo advertencias, en hay despedidas, en hay últimos insultos, en hay defile final con sus ajustados vestidos y su perfume dramático. Simplemente es fumo. Algunos dicen que empezó sus cosas en plena noche y se subió a la parte trasera de un camión rumbo a la ciudad. Mientras que otros dicen que fue a Lagos para fundar la emisora de radio Anucub. Pero una cosa era segura, el silencio de Mera la había vencido. Y esa misma semana, sucedió algo asombroso. Mera estaba bañando a Ada en el patio trasero. Al sacar su hija del agua y envolverla en una toalla suave, notó algo y se quedó paralizada. Los labios de Ada ahora lucen completamente normales. Nada de hinchazón, en hay caritas, solo unos suaves y lindos labios de Bibi. Mera gritó emocionada, Colonel. Colonel. Ven a ver. Colonel salió corriendo. ¿Qué pasó? ¿Volvió away? Mera laraba y reía a la vez. No. Mira a Ada. Se luhan ido los labios. Colonel la miró fijamente y se quedó boquiabierto. Miró a su Bibi, luego a Mera, luego al cielo. Dios, gracias. Las abrazó a ambas. Ese domingo, toda la familia fue a la iglesia para el día de acción de gracias y entonces Mera hizo algo que nadie esperaba. Se levantó durante el anuncio y levantó la mano. La iglesia quedó en silencio. Todos se giraron a mirar. Algunos incluso contuvieron la respiración. ¿Estaría a punto de chismear otra vez? ¿Iba a anunciar que Yahweh se había ido con el marido de alguien? Pero Mera se acercó al frente y dijo, alabado sea el Señor. Sonrió. Esta boca que una vez causó problemas. Esta boca que una vez transmitió fuego como sopa de pimienta, ahora está lista para ser usada para el bien. El pastor sonrió y su esposa asintió. La gente exclamó, wow. Mera continuó, quiero enseñar en el departamento de niños. Quiero usar mi boca para contar historias bíblicas, enseñar moralidad y ayudar a la gente a crecer en sabiduría. La iglesia aplaudió. Algunos gritaron, Gloria. Desde ese día, Mera se paraba frente a los niños en la sala de la escuela dominical, enseñándoles diferentes lecciones. ¿Quién conoce la historia de Jonas y el pez? Preguntó un día. Un niño levantó la mano. Yo sí. El pez se lo traigo por turco. Exactamente, sonrió Mera. ¿Y qué pasa cuando desobedecemos? Nos tragan, gritaron todos. Mera rió y continuó la lección. Su boca finalmente estaba haciendo lo que fue creada para hacer, edificar, bendecir y traer alegría. Y así, mis queridos amigos, es como la chismosa testaruda y impenitente de Washi se convirtió en una mujer sabia y en la mejor maestra de escuela dominical que el pueblo haya visto jamás. Gracias por ver la historia. Comparta sus opinions conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué lecciones aprendieron de ella? Compartanla con sus series queridos. Denle me gusta y suscríbanse a este canal si on no lo han hecho. Hasta que les traiga otra historia. Adiós.